word, look it up in a Deutsch dictionary. Ja, ist schwer am Anfang. Ich gebe zu. Denn die Erklärung wird nur auf Deutsch gegeben. It will be given only in German, the explanation. But it will be given with examples. And you might find the example you're looking for which fits your search. And if you are using a bilingual, please, after you find the meaning, go across to that word in the other half of the dictionary and check whether it has the same meaning. 95 times out of 100, it will not be there. There will be a new meaning to that word, which means you still haven't found the match. So English, Deutsch, go to the Deutsches Wort, bilingual. Check the meaning there. Does it have the same English meaning there? When yeah, you have found the right word. When nine, look again, go back, see what is the other option given or options given. Check out each and every one till you find a match or a close match. It's back-breaking work. Übersetzung. Back-breaking. Und jetzt, also mindestens heute habt ihr alle diese Möglichkeit vom Internet. Ja, diesen großen Vorteil habt ihr alle. Aber ich habe immer mit einem Wörterbuch gearbeitet. Always work with a dictionary. And there was one firm which had offered me a contract for translation, and they had some software they had with them. You have to work only in this software and you have to send us all the things. I said, I can't. I can't work with the software. Erstens, das verstehe ich nicht. Zweitens, alle Wörter habe ich hier im Kopf. So I don't normally use a dictionary when I translate, and I can give you the gist or whatever you want. No, you have to do it from here and give that. I said, no, I'm not doing it. Oh, Ubrigens, that was 40,000 rupees. This was about 20 years back. I had to buy the software from the firm. I said, no way. You have to give it to me free. You want my work and you want me to work for you, you provide that to me free, then I'll think about using it. If I don't like it, I'll return it to you, including your money also. But anyway, that didn't come off. They didn't agree, I didn't agree. So mutually we parted. Auf Wiedersehen. It was only wieder. Sehen to one ab tak, ab to aayenge bhi nahi. So that, anyway, that's okay with me. Kaam thoda kam ho gaya. Happy. Remember, translation is not something that we just look at a dictionary, eins zu eins, and then wir übersetzen das. And some words are created. They are just created out of nowhere. Do you know what is idli in English? Is there a word for that in English, Übrigens? Idli? Kann man das übersetzen? Nein. Ja, Raja, was meinst du? Nein. Idli ist Idli only. Idli ist Idli. Und wie heißt es auf Deutsch? Idli. Idli. But you know, I found, I watched an English cookery show, and this lady who was from India, sari and big bindi here in the middle of her forehead, she has to show, no, she's from India. So yes, as I say in Hindi, tashan baji. He was using steamed rice cake. Englishman. I'll teach you how to make steamed rice cake. I didn't know that a cake can be steamed. As far as my information goes, a cake is always baked. Baking does not involve steam. I mean, that's how I understand the word baking. There could be a little bit of steam, naturally. But you don't steam it inside, it's steamed under pressure normally, or without pressure, but with water being used prominently. Steamed rice cake. Oh, imagine the word for dosa. Dosa is called pancake, by the way. Indian pancake. Do you know what a pancake is? Anyone? One of the main ingredients in a pancake is egg.
Now, of course, we have this concept of eggless pancake, eggless mayonnaise, eggless this, eggless that. But pancake, the original recipe has got egg. जहां तक मुझे मालूम है डोसा में अंडा तो नहीं पड़ता. Egg and wine, actually. Sweet and Unless salty. you want to add it and see whether it works. But if you put anda and you still want to call it dosa, then your omelette will take a beating. Omelette का नाम बदलना पड़ेगा. Omelette is also made like a dosa. So with culturally specific items, also mit kulturspezifischen Wörtern, das ist ein großes Problem. Ein sehr großes Problem. Und dann das andere Problem bei der Übersetzung ist auch, wenn man technische Wörter hat. Bei technischen Wörtern, manchmal wird eine Technologie oder eine Technik im Ausland entwickelt. It's developed abroad. So they create words for it in their language. And when the technology reaches another country, that country does not have the words for this original invention or discovery. So what do? Either you create a word or use the same word. Now the oldest examples for this is railway, station, train, platform. What are the Hindi words for this? The same, isn't it? Yes, sir. Station. Of course, depending on where you are from, you can say station, is station. Station. Train. Train aa gayi. Gaadi aa gayi. Gaadi is then just transport middle. Gaadi can also be a car. So technology has, it came so suddenly to India, we didn't have words for it. Then there was a Hindi movement in the 1960s. I think some of you might have read about this now. There's a Hindi word which was used those days for a railway engine or a railway or a train. Do you know that? Or a railway signal. Very amusing word. When we start the work today, right? Lohopatgamini. A train was called a Lohopatgamini. Lohopat, iron tracks, and something going on the iron tracks, Lohopatgamini. And what is the railway signal called? वो जो सिग्नल जो ऐसा लगता है नीचे ऊपर होता जाता था, ग्रीन रेड. किसी ने नहीं सुना इसके बारे में? I was still at school those days. Lohopatgamini avat javat सूचक. Right? So what we did was we invented words for table tennis also. As somebody who wanted to show our patriotism, what is table tennis? Das ist kein indisches Spiel. So all of us, we came up with a word that time, at least in the school times. I don't know who really invented it, but we would use it and then enjoy the pleasure we derived out of it. Hare patal par. हरे पटल पर, ये तो सुना होगा तुम लोगों ने, नहीं? अभिषेक, शशांक, नहीं? अरे यार, क्या हिंदी तुम लोग हिंदी भी सिखानी पड़ेगी क्या? हरे पटल पर देख खटाखट लेख खटाखट, देख खटाखट लेख खटाखट. Table tennis. Absolutely Chinese description. Also, jetzt Hotel Mama. Wir haben hier eine E-Mail für uns. Das ist wieder ein Problem. Das Wort Nesthocker ins Hindi zu übersetzen. Also das habt ihr ja gerade gesehen. Also Sebastian hat hier einen Brief geschrieben. Hallo. Und das hier ist vielleicht an uns alle. Oder vielleicht an
eine Freundin oder einen Freund. Und hat hier in diesem Brief Fragen gestellt. Da hat ein Problem. Und mit Hilfe dieses Redemittels, nicht alle, also hier muss man dann einige auswählen und dann verwenden, mit Hilfe dieser Redemittel hier als Aufgabe sollten wir eine Antwort formulieren. Und diese Antwort hätte ich gern von euch bis zum Samstag oder Sonntag, by Saturday, Sunday, in the form of a letter. So we are done with one exercise of the Prüfungsteil Schreiben. So one part of that Prüfungsteil Schreiben will be over. Schreiben Sie einen Brief is what the Aufgabe goes. So hier beantworten Sie die E-Mail Ihres Freundes. Schreiben Sie etwas zu allen 4 Punkten. That is these 4 points. Überlegen Sie sich dabei eine passende Reihenfolge. This is very, very important. Because this Reihenfolge may not be what you would prefer, or maybe you would like to change the sequence here. This is also given marks in the Schreibübung. More importantly, Anrede, Grußformel, sehr geehrte, lieber, lieber, dann Grußformel, Einleitung, that's the introduction. Introduction is always, vielen Dank für deine E-Mail. Ich habe deine E-Mail heute Morgen gelesen. Ich habe über Ihre E-Mail oder deine E-Mail gefreut und so weiter und so weiter. Ja. Über, sich freuen über. Und dann die Einleitung hier as the main matter, after the Einleitung, the main matter. Und dann Schluss. And if you can send it to me in MS Word, all of you, this time I will evaluate it out of 10 points, out of 10 marks or 10 points. And I'll give you my comments also as to what you probably have missed out. Oder wir können das auch gemeinsam diskutieren. So if we start right now, we'll be slowly preparing ourselves for the exam, B2 exam, where this Übung is part of the exam. E-Mail auf eine E-Mail antworten oder eine E-Mail schreiben. Right, people, heute ist der Mittwoch und wir haben genug Zeit dann. Dann kann ich ja, die Aufgaben übers Wochenende korrigieren. So, es gibt Wörter begrenzen auch? Ja, eine Wortbegrenzung, eine Wortzahl gibt es, 150. Nicht mehr als 150 Wörter. Also eine Seite. Zwischen einer halben Seite und einer Seite A4. 150 Wörter, not more. But when you write German, there are 8 words to a line, between 8 and 10 words to a line. And 25 lines make the A4 page, that's 200 words. This is fixed. So it's roughly easy to guess how many words there are on a page in a German text. Normally between 8 and 9 words on a normal A4 page. This is an extended thing here. So if you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 here. But in a normal thing, it will be about 8 or 9 average. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Remember, this is a book. It's a book, the format is different. But on an A4, it's about 8 to 10 words. So take 8 as minimum and 10 as maximum. And then with that 1.5 spacing, it's about 25 lines. So 25 into 8 is 200. So keep it less than that, about 150, including the Grußformel. Yeah, Anrede, Grußformel, Einleitung und Schluss, including that. Also, this also is counted. 1, 2, 3. Hallo, 4.
Count these also. Okay. Now, after we read this text, das hängt davon ab, also wer möchte das mal lesen? So, ja, bitte. So, you read it aloud, vorlesen. Eine Aufgabe, noch eine Aufgabe hier. All of us will read silently with him. Hello. Yeah, ein Moment. Okay. You know why? At the end here, we are supposed to fassen zusammen das Problem in einem Satz. So after we finish reading, we have to put together what is the problem here in one sentence. This is Leserverständnis. Remember yesterday some of you told me? That is Anjali, Babita, Abhishek. Lesen and die Fragen beantworten darauf. Sometimes is a problem. Yes, sir. So taking that, I thought we'll start with this text itself. Also die Aufgabe liegt hier vor uns. In einem Satz zusammenfassen, summarize. So bitte, los. Let's get started. Ja. Hallo, wie geht es dir und deiner Familie? Tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Aber wie du weißt, habe ich gerade meine Ausbildung als Krankenpfleger begonnen und müsste mich erst einmal so richtig einarbeiten. Jetzt ist der letzte Stress vorbei und ich überlege, ob ich von zu Hause ausziehen soll. Ich verstehe mich zwar ganz gut mit meinen Eltern und meiner Schwester, aber mein Zimmer wird mir langsam doch zu eng. Das Geld wäre zwar knapp, denn während der Ausbildung verdiene ich natürlich nicht so viel, aber ich hätte endlich meine eigenen vier Wände. Andererseits müsste ich dann auch alles alleine machen, was wahrscheinlich auch ganz schön anstrengend ist. Wenn man abends müde von der Arbeit kommt, was würdest du denn an meiner Stelle tun? Lass dir nicht so viel Zeit wie ich und melde dich bald mal. Viele Grüße, Sebastian. Sehr gut, gut gelesen. Habt ihr den Text verstanden? Wir beginnen damit. Die erste Frage, habt ihr den Text verstanden? Ja. Okay. Gibt es hier unbekannte Wörter? So Einarbeiten. Ja, davor steht auch ein anderes Wort, mich. Also das Verb hier ist sich einarbeiten. Get used to. Or Yeah, accustomed. this is, yeah, it is actually to learn the strings, to learn the ropes. It's a very colloquial term. It's a very colloquial term in English also, to learn the ropes. It's normally used with learning. That is to familiarize yourself with the work that you're doing. So, sich einarbeiten. So, I've started the work and now I have to get used to what I'm expected to do here. What is the nature of my job, nature of my work. So, that is sich einarbeiten. Yeah, to get used to, get accustomed to learn the ropes. Normally used in the sense of learning something. Okay, so noch etwas? And sir, aber mein Zimmer wird mir langsam doch so eng. Means it's becoming short for the person. Narrow, chota. Small, narrow. Or But what does it mean here? Anjali, das ist eine gute Frage. Was bedeutet dann diese Wendung hier, diese Phrase hier?
मेरा कमरा मेरे लिए छोटा होता जा रहा था. Past Sister and alle lieb zusammen. Yeah. Boringly small. Boringly so small. Hey, what does it mean? Okay. What's like this? So passiert nicht. Yeah, Devika? So passiert nicht. Nein. Nein. Ich verstehe mich zwar ganz gut mit meinen Eltern und meiner Schwester, aber mein Zimmer wird mir langsam doch zu eng. Freiheit ist nicht da, vielleicht. Nein. Hey, I don't have any problems living with my parents and my uncle and aunt and my cousins. But ऐसा लग रहा था यार मेरा जो कमरा है वो बहुत छोटा होता गया. जब मैं अकेला था मेरा कमरा बहुत बड़ा था. कमरा मेरा है. Ich bin allein in diesem Zimmer, aber trotzdem. फैमिली मेंबर ज्यादा है घर में लेकिन ये कमरा मेरा है. 20 by 20, 20 by 10, whatever the size. हक कम हो रहा था, मतलब मेरा पार्ट कम हो रहा था. हक. No? No? Very simple in modern terminology. मेरी प्राइवेसी खत्म हो रही थी. मेरा कमरा छोटा हो जा रहा था, मतलब my privacy was not enough for me. Because I was also, growing. I didn't have problems with my parents or with my sister. But slowly I felt that I needed more space to myself. So only mine was not enough. I could not call it my personal space. So my room was becoming narrower. वो मेरे को लग रहा था कि मैं हर किसी और से दबाव में पड़ा हूँ. बस जगह नहीं है मेरे लिए, सांस नहीं ले पा रहा हूँ. एक घुटन सी महसूस हो रही है. You know the term that you have, दीवारें काटने को दौड़े आ रही हैं, घर काटता है. Correct. You know the phrase ना, घर काटने लगा या काटने को दौड़ रहा है. Yes. No. But it's not literally, isn't it? The house will not come and bite you. So man fühlt sich dann ein bisschen einsam. Wenn man dann sich einsam fühlt, da sagt man auf Hindi, घर काटने को दौड़ रहा है. Raja, verstehst du das auch? The house is biting me now, coming in and biting me. It's hemming me in. It's constricting me because I'm alone at home. So hier, Ja. aber mein Zimmer wird mir langsam doch zu eng. Also ich konnte mich nicht richtig wohlfühlen. Das war nicht mehr gemütlich zu Hause. Yeah, this happens to many people, with many people. दम घुट रहा है घर में. So I want to move out. I want to have my own space. And that own space could be a small room in an even smaller apartment building. Und das haben wir schon mal gesehen. Ne? Das war mein Zimmer, klein, aber mein Zimmer. I think, who was that? Yeah, I said that. Konstantin hat gesagt. Remember? Yes, klein aber mein. Ja. So, das ist die Bedeutung hier. Noch etwas? Ja, hier, da sagt er hier. Meine eigenen vier Wände. Finally, my four walls. My own Yeah. four walls. Not yet, not yet. Ich hätte. I would love to have. Correct. Ich würde endlich meine eigenen vier Wände haben. I would. That's why. I would like to have my four walls. Okay, noch etwas? I have hier, ich habe eine Frage.
andererseits. Das ist ein Adverb und normalerweise wird dieses Adverb mit einem Partner verwendet. Wie heißt dann der Partner dieses Adverbs? On the other hand. That is one half of the set. What is the other half called? Andererseits. Nein, Andererseits. andererseits ist Ah, correct. zweite Hälfte. What Einerseits. is einerseits? Einerseits. Einerseits. Einerseits und dann andererseits. They're used normally as pairs. Zweiter Linga connected. Ja, aber einerseits need not be used always if you have explained what the argument is already. Und das wurde hier gegeben. Also hier. Ja. Das Geld wäre zwar knapp, denn während der Ausbildung verdiene ich natürlich nicht so viel, aber ich hätte eigentlich meine eigenen 4 Wände. This is einerseits. So it's not need not be mentioned. But the other argument when you are giving should begin with andererseits. But if you write einerseits wäre das Geld zwar knapp, and you stop there and not give the word andererseits, then it's wrong. Comma. Because the meaning is lost. So on the one hand, हाँ उसके बाद बोलो ना, on the other hand क्या? So you have to complete that. So small things like I said, mit der Sprache, small things on how to use language effectively or more effectively. Okay, noch etwas? Wahrscheinlich So- anstrengend. So last year nicht so viel Zeit. Lasst dir nicht so viel Zeit wie ich. Give me the word for word meaning. Word for word, you tell me the meaning. Let you not have more time like me. Stop. Let yourself not have more time like me. Yes. Okay. Why? Wait, and see here. Compare this with the first one. It's reflexive. Ich habe so lange Nicht gemeldet. nicht gemeldet. Also ich habe so lange nicht geschrieben. That ich habe so lange nicht geschrieben is this one. So don't take so much time like I did. जरा जवाब जल्दी देना. I know I didn't write to you for a long time, but You write it you first. don't do the same. Please reply. Please get back to me immediately. So this is in relation to this line here. Ich habe mich so lange nicht gemeldet. Was bedeutet denn melden? Ich melde mich hier oder ich melde mich an oder ich melde mich? So to report. To report. Wow. Come back. To report basically. Yeah, anmelden also to register to report. Now in a letter, why do you have to report? See the colloquial usage? Come back. Right. Come back. Yeah, I have not come back to you. I have not written to you. I have not been in touch with you. Tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Tut mir leid, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. It's the same meaning, but very nice colloquial usage. Also Freund, unfreund. So when we write to friends, we normally use this style.
very colloquial style, nothing formal here. And that here is last year needs to feel side. Don't let yourself take so much time. So English, normally we don't use a reflexive. Don't let yourself take so much time. It's normally don't take so much time. Die Reflexiven im Englischen sind nicht sehr oft, also so oft wie im Deutschen verwendet. Es gibt Reflexive auch im Englischen, aber die werden sehr, sehr wenig verwendet. Auch in unseren Sprachen gibt es Reflexivformen, aber die werden auch nicht so häufig verwendet wie beim Deutschen. So you have to be very, very careful when we are using reflexives or translating reflexives. It's okay from German to our languages. That's kein Problem. The problem is when you translate from our language into German, you must remember to use a reflexive. A big issue. Big issue. Because we don't remember. Yeah, if you say, excuse me, I excuse myself. मैंने माफी मांगी. Ich entschuldige mich. Mich. That mich is necessary. अक्सर भूल जाते हैं लोग. Because it's not there in our language. So why should I use the reflexive of toy when I translate? So इसका छोटी-छोटी बातें हैं. Just look at them carefully. So haben wir dann das Problem verstanden? Ja. Sir, können Sie bitte nochmal erklären? Wegen Was des bitte? Internets habe ich nicht klar verstanden. Was hast du nicht klar verstanden, Babita? Sir, nicht. Ein bisschen lauter. Sir, nichts. Den ganzen Text? Ja, Sir. Ein bisschen erklären. Ja, gerne. Also, ja, sich einarbeiten. Hier. Musste mich erstmal so richtig einarbeiten. Sich einarbeiten. To get accustomed to. To learn something by getting used to it. Ja, काम करके वो काम सीखना. काम करते हुए उस काम को सीखना. Ich muss mich dann einarbeiten. New day in the office, first day at work. You have to know what your role in that office or in that job is. So, sich einarbeiten. Und dann haben wir das Wort andererseits diskutiert. On the other hand. Und als Wortpaar hier gibt das Paar hier einerseits. And that should actually come here. But it's not given. So man kann auch den Satz ohne einerseits bilden. But you cannot drop andererseits. You have to use this word when you are giving two arguments. On the one hand, on the other hand. एक हाथ ये, दूसरे हाथ ये. एक और ये, दूसरी और ये. So that एक और you can drop. Give the argument. But when the second argument is being given, उस time you have to say, कहना जरूरी है, दूसरी और. Okay, classic Hindi situation, a film situation. माँ बाप को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, क्या करूं? और दूसरी ओर मेरा प्यार. That first argument you can say without एक और. रिश्ता मंजूर नहीं है, हमारा रिश्ता मंजूर नहीं है, और ये वाला मेरा रिश्ता मंजूर नहीं, प्यार नहीं था. और दूसरी ओर मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, क्या करता?
Okay, and then the last one, last dir nicht so viel Zeit. So don't take so much time. Don't let yourself take up so much time. इतना वक्त मत लेना जवाब देने के लिए, इतना वक्त मत लेना और जल्दी जवाब देना. Und melde dich bald. जल्दी ही जवाब देना, जल्दी ही उत्तर देना. And here the same phrase here in the beginning. Nicht so lange nicht gemeldet habe. I have not written to you for such a long time. इतने दिनों तक मैंने अपनी खबर नहीं दी तुम्हें. Okay, Babita, jetzt klar? Hallo? Hallo, Babita, bist du da? Ja, Sir, klar. Gut, so. Ja, haben wir das Problem verstanden? Was ist das Problem mit Sebastian? Er fühlt nicht in zu Hause. Gut in zu Hause. Ja, er fühlt sich nicht wohl Wohl zu Hause. Ja, das ist für ihn nicht gemütlich. Also was möchte er jetzt machen? Umtauschen. Ja, also umziehen. Umsehen. Umziehen, genau. Ja, Eine neue Wohnung. umziehen. Also er will oder er möchte sein Elternhaus verlassen. Genau. Okay, he wants to leave his parents' house. Can you tell me this whole problem in one sentence? Überfliegen Sie den Text und fassen Sie das Problem Ihres Freundes in einem Satz zusammen. This whole thing, can you put in one sentence? Soll er ihr Elternhaus umsehen oder nicht? Sir, er fühlt nicht nur wohl zu Hause, sondern auch umziehen. Aha. Okay, die andere? Was sagen die anderen? Raja, Shashank, Abhishek, Babita? Can you put this whole problem into one sentence? Sebastian fühlt nicht wohl und möchte umziehen. Möchte eine neue Wohnung umziehen. In eine neue Wohnung. Ja, in eine neue Wohnung. Okay, das ist gut. Abhishek? One sentence, एक वाक्य में. Sir, er mag sein Haus nicht, so dass ziehen in andere Haus um. Aha, okay, good, well done. Shashank? Abhishek? Is Dinesh there? Or Ajay? Can you put this in one sentence? Also was Oder wir wir können Ja. sagen, Sebastian muss mit eigenen Beinen stehen. gut, Raja, sehr gut. Also having said that, well done, very well done. Entschuldigung, Ja, Beinen bedeutet? das Bein, leg. Like Das Bein is leg, Ah. tongue, पैर.
Pau. Right? So here einem Satz is the key word in this instruction. Why is it a key word? Because it says one sentence. It does not say that the sentence should be short. Correct? Yes. When you say in one sentence, does it mean the sentence should be short? No, it's not written course. No. So your sentence can be as long as 2 pages, provided you know how to extend the sentence. And how can you extend one sentence? उसको लंबा कैसे कर सकते हैं एक sentence को? Und, comma. Genau. By using connectors, Yes. Konjunktionen. Und, aber, deshalb, deswegen, obwohl, trotzdem. इनको line में खड़ा कर दो. See which ones you can use the most effective or the most effectively and put them together as one long big sentence so that all your meanings come into it. So don't get scared the moment you see einem Satz. Oh my God. It says einem Satz. It doesn't say in ein Wort. And most of you have done that. Babita used that so das. I think Raja and the others have used und and so on to connect the 2 sentences. Sir, Sir, ich benutze deshalb. Ja, deshalb auch. So, wohnt im Moment mit seinen Eltern, wo sich ein bisschen unangenehm fühlt. Und deshalb möchte ausziehen. Und dabei sucht Ratschläge. Looking for suggestions. It said one sentence. So as users of language, B2, we should be now smart enough to interpret this word in einem Satz according to our convenience. Und da wir schon diese Konnektoren gelernt haben, diese Konnektoren in einem Satz verwenden, damit unser Satz verlängert wird und wir unsere Gedanken in mehr als ein Satz auch hier gut äußern können. Und dabei haben wir den ganzen Text zusammengefasst. What I just told you is one sentence. So use that to your advantage. Don't let that fool you or trick you into making mistakes, because you cannot fit in everything. Aber das war eine gute Option von Raja. Sebastian wollte auf seine eigenen Beinen stehen. He wants to stand on his own feet. अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, अपने बलबूते पे खड़ा होना चाहता है. So he wants advice. Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. So keeping that in mind, can you give me suggestions here in form einer E-Mail? Using some of these things here. Ich freue mich auf eine Nachricht von dir. Ich denke das. Mach's gut, bis bald. You can put them all in the email. Danke für deine E-Mail. Mach dir noch eine schöne Woche und alles Gute auf keinen Fall. And so on and so forth. You have time until Saturday. Take your time.
Remember not to make spelling mistakes. No spelling mistakes. Oder hier zum Beispiel, mach's gut und bis bald. Das steht am Ende mit einem Ausrufezeichen. Exclamation mark, das ist Imperativ. So this is your assignment. Call it an assignment, not House of Carver. Assignment. And preferably, please send it in MS Word as a Word document so that it's easier for me to correct it. And at the same time, give you Punkte out of 10. And also, I think we should discuss it together. Am Montag vielleicht. Im Unterricht können wir diese Punkte einmal diskutieren. Wie fasst man eine E-Mail auf ein Problem oder als eine Antwort auf ein Problem? This was there in the June exam. And I saw the answers. I'd asked Dave to show me the answers that some of them had written, and I saw the answers, and they missed out all these things. No lieber, sehr geehrter, nothing. And it was there in the instructions that you have to follow this pattern. You have to look at the Anrede, Grußformel, and so on. It was not that, excepting I think in one case. Nur ein Student oder Studentin, das weiß ich nicht, hat diese E-Mail richtig beantwortet. So obviously, I think many of them lost marks there. Das weiß ich nicht. But since the exam was over, I did not want to point out to them. Und ich habe das wiederholt gesagt. Bitte auf die Form, also Format, achten. It's a Prüfung. What you do in real life is different. But in a Prüfung, you have to stick to that format which is expected. So let's practice this einmal. Send me this by Saturday. Ihr habt dann 3 Tage inzwischen. A little bit of today, Donnerstag und Freitag, then Saturday evening sometime, and it'll be Sunday. I'll have the time to go through it and check it, and then send it back to you. That is Sunday. Hopefully, I'm not 30th, 31st. First. Yeah, Sunday is okay. I'm a little preoccupied in the morning, 11 to 12. Yeah, but it's okay. I think I can attend to it. Ja, ist es okay? Habt ihr noch Fragen hier? Any questions so far? Nein, sir. No. Okay. Then there's something else wir können auch auf einer tagtäglicher Basis machen. Rollenspiel. We can also do this in the class. Remember, again, I'm looking at it from the sadly, which I hate to do, from the Prüfungssichtpunkt. In the Viva exam, I think you're familiar that you also have a partner with you in the Viva, correct? Yes. Yes. Right. And you can ask the partner questions and the partner can ask you questions in one part of that exam, correct? Yes. Right. English. So here, es gibt hier Situationen. Also Jakob und Wanda, Matthias und Johannes und hier Ralf und Maria. Und der ist Automechaniker und Wanda ist Verkäuferin. So this is the situation.
Sie haben gerade eine wirklich gute Anstellung gefunden, also Anstellung hier, placement. Placement, a job or a placement, and job. Oh, but incidentally, pronounce the word job as job and not job. This is job, their job. Job. So, wirklich einen guten Job gefunden. Sie verdienen zwar genug, um von zu Hause auszuziehen, sind sich aber noch nicht ganz sicher. Wanda, Sie kennen Jakob sehr gut. Seit 3 Jahren leben Sie schon in einer eigenen Wohnung und versuchen Jakob auch zu diesem Schritt zu ermutigen. So, one person takes the role of Jakob and one person takes the role of Wanda. So, Jakob hat einen guten Job jetzt. Er verdient genug aus seinem eigenen Haus auszuziehen. Enough money to move out of his house. Aber er ist noch nicht sicher. He's not certain yet. Should he not? So als Wanda, sie hat schon eine eigene Wohnung. And now she tells Jakob, move out of your parents' house. She's trying to ermutigen, encouraging him. Ermutigen, to encourage someone to move out of the house. So you have to play that role. And the hints are here. And Matthias or Johannes. Tell me when you're ready for this, then we'll come back to it. You can prepare, by the way. Also Matthias, Sie sind Student und wohnen in einer Wohngemeinschaft. Sie suchen einen Job als Kellner, aber sie finden keinen. Die Miete ist zu teuer, sie müssen ausziehen. Ihre Eltern haben ihnen angeboten, dass sie wieder bei ihnen einziehen können. Parents have left it open. You can come back and stay with us, live with us. Und Johannes, der sagt, er ist der Mitbewohner in der Wohngemeinschaft. Und er rät ihm davon abraten, is advising him against it. नहीं, parents के पास वापस मत जाओ. Discouraging. Ja. Sie bieten ihm finanzielle Unterstützung an. I will support you. Don't worry. I'll lend you some money. Don't go and stay with your parents. So for that, you have these Redmittel. Überlege dir das gut, bevor du zurück zu deinen Eltern gehst und so weiter. Und hier, Ralf, Anwalt, Lawyer. Und Maria ist Ärztin. Also ihre Tochter, also Ralfs Tochter, that is your daughter, if you play the role of Ralf, arbeitet seit einem Jahr als Ärztin und wohnt immer noch zu Hause. Zur Klinik braucht sie über eine Stunde mit dem Auto. Sie raten ihr dazu, sich eine Wohnung in der Nähe der Klinik zu suchen. And as a father, you're advising the daughter, go look for a house next to your clinic, near your clinic. Why do you want to drive 1 hour to the clinic and then drive back 1 hour? So go and live on your own. It's not that I don't want you at home, but something on those lines. And Maria, ist a daughter. So, sie möchte eigentlich noch nicht ausziehen. Sie hat keine Zeit, eine Wohnung zu suchen und sich darum zu kümmern. She doesn't have the time to look for an apartment and look after the apartment on her own, because as a doctor, she's busy. Sie versuchen, ihrem Vater ihren Standpunkt klar zu machen. So now you have to try to give your point of view, Standpunkt, your position, your viewpoint, your point of view to your father and try to convince him. So you people tell me, decide which roles you would like to play. Do it as partner spiel.
two people together. Das könnt ihr unter euch diskutieren. Ich spiele Jakob. Somebody says, okay, ich spiele Wanda dann. Then work out a small dialogue on how you're going to advise each other. So jetzt? Nee, jetzt nicht. Also ihr habt keine Zeit, darauf vorzubereiten. And since it's kind of a first time, you might need more time than 1.5 minutes. Otherwise, the Prüfung will give you about 3 minutes or 1.5 minutes. I don't remember now. 3 minutes, I think. Preparation. No, it's 1.5 minutes. In the exam. Correct. To play. Role play is 1.5 minutes. You get time to prepare in 1.5 minutes to ask questions. Entschuldigung. So you tell me when you want. Tomorrow, Friday, Monday, whenever. So Friday. Friday. Monday. Friday, ठीक है. Okay. Sir, sir, when we read the Zweiter Matthias und Johannes, here we are haben and Wörter beaten. Okay. And here we are benutzen unbeaten. So there is a difference between beiden. Beaten and unbeaten. Unbeaten is to make an offer, and beaten is simply to offer. It's both of them are very close to each other. This is also unbeaten, by the way, here. There's an un at the end. Okay. Sie So wir bieten- können wechseln. Beaten und unbeaten, wir können wechseln oder nicht? Normalerweise nein. Normaler Gebrauch ist unbeaten. It's always Angebot and not Gebot. Yeah, it's unbeaten. It comes with to offer something, to make a present of, to give something to. Right? And So beaten on its own is normally not used. So I would suggest don't use it. There is a small fine unterschied, and right now advisable not to use it. This level pe humko nahi karna. Let's put it that way. Okay. Knock at verse. Ja, sir. Können Sie noch einmal das letzte Zeile von Jakob empfehlen? Jakob. Ha. Was hier? Bolo? Sind sich aber noch nicht ganz sicher. Aha. Also du bist Jakob und du bist nicht ganz sicher, ob du von zu Hause ausziehen willst. You are Jakob, and right now you're not certain whether you would like to move out of your parental house. So when your friend advises you, it could be Raja or it could be Anjali or Devika or Egal, you have to express that. No, I'm not sure. There's so many advantages here. घर पे खाना मिल जाता है वक्त पे मुझे. I don't have so much time. Automechaniker, 10 Stunden, 12 Stunden arbeite ich. Und wie kümmere ich mich den Haushalt denn? How do I look after my own house if I move into a separate apartment? खाना कौन बनाएगा, कब बनाऊंगा? Waqt नहीं रहता मेरे पास. Morgen 8 Uhr muss ich ja los und 18 Uhr komme ich ja zurück. Ich bin total müde dann. So, things like that. So I'm not sure. Should I move out? Alles klar. Yeah, okay. But remember, you have to think a little bit German here, not Indian. This is a German problem. So you have to put yourself in the place of the German person. Das ist das Eigentliche hier. That's the real thing here. You have to put yourself in their position. We have beaten 9. Indische Solution an. So einem deutschen Problem. Ja. Ja, versuche das. I have no problem. But remember, we'll do it as a partner spiel. Huh?
so that we gain the confidence to be able to speak to a partner. And remember, Partnerspiel bedeutet you have to prepare. Richtig. Because if you prepare only your role and not that of your partner, or your partner does not Match. communicate with you what he or she will say, then you have a problem. Because on the spot, your answers will change. This has happened once in a class. The partner forgot the lines. Both of them had prepared, and one partner forgot the lines. "Ya mujhe kya kehna hai," that was forgotten. So the partner came up with own lines at that moment. The other partner was totally confused. "Arey, ye to badal diya isne." So that partner was also forced to change the answers or the prepared lines because they had to match with what this partner said. But fortunately, it went off very well. I appreciated that. And both the students are very happy. And then I told them, who forgot the lines? कौन भूल गया था? One of you forgot, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन कौन भूला था? Then they admit, sir, आपको कैसे मालूम हुआ? I said, वो flow change हो गया था तुम्हारा, वो it was not rhythmic. It was going very smoothly, suddenly it changed, लड़खड़ाया, and then it went on. I said, yeah, that's where I got it. अरे sir, ऐसा हुआ, and I just did not remember the word, and I had to invent a new thing, and okay, that's how I knew. But as long as it goes on, happy. So you have to be in touch with each other. So either you choose your partners now, or you can choose it later, each other's partner, and then you also interchange your dialogues that you're going to use. Don't forget the Rede Mittel. Hallo Jakob, morgen Wanda, hab dich lange nicht gesehen. Wie geht's, wie steht's? Alles gut bei dir? Wie ist die Arbeit? Alles gut zu Hause? Wie geht es deinen Eltern? Start off with that casual manner. So in Bezoar Sprechtenteil, erster Teil ist Dialogformen. There's a small Gespräch between the two Prüflinge, between the two candidates. Okay, so wie viel Teilen haben wir in Prüfung? In Sprechtenteil. Im Sprechen Yes, sir. eine eigene Präsentation und dann dieses kleine Dialog. 2 Teilen. Ja, hauptsächlich 2 Teile und es gibt ein ganz kleines Teil am Anfang. Das ist dann dieser sich vorstellen. You have to introduce yourself. So that's the initial part. That also we will change. I'll help you with different ways of introducing yourself. Not, mein Name ist Devika. Ich komme aus Jaipur. We'll learn new ways of doing it. So remember, you have to convince the examiner, my German is very good. That initial impact made gives you the high score. So we'll look out for other phrases, aber später. So you want to choose your partners now or später? Okay, so ich spiele erst. Jakob or Wanda? Ja. Skip the andere now. Jakob. Who's Jakob? Then there should be a Wanda with you. Correct. Ich spiele Jakob und sie Wanda vielleicht? Who? Any. Ja, Anybody. dann Okay. Who's Wanda then? sag ich. Jakob und Wanda. Okay. What about Matthias and Johannes? Ich kann Matthias spielen. Yeah?
Who's what? Johannes. So Jakob is Anjali and Wanda Devira. Okay. Matthias? Matthias. Ishkan. Matthias. Okay. Raja Matthias. Okay. Ich habe mir das mir notiert. Johannes, dein Partner. Shashank, Abhishek, would you like to be Raja's partner? Danish? Yeah, Abhishek? Yeah, sir. Yeah, sir. Okay. What about Ralph and Maria, Vater und Tochter? Sir, ich spiele als Ralf. Okay, Father. Okay, Ma. What's the Shashank, Maria. Annual. Das ist ein interesting. Yeah, that's very interesting. So, Father here doesn't want a daughter at home. Are niklo ghar se bahar. Okay, wer spielt Maria? Shashank? Then Napoleon will spiel Maria. Enter the gardener. That's what. अच्छा, just tell me for fun's sake, शशांक तुम घर छोड़ के जाना चाहते हो बाप को पीछे छोड़ के अकेले रहना चाहोगे? Okay, anyway, so who else is there? दिनेश है क्या यहाँ पे? नहीं. Dinesh and Ajay. Ajay. Dinesh is not here. Dinesh and Okay. Ajay. So anyway, for the moment, let's do this and let the others come. They can choose again. What's your Freitag ist das? Okay. Yes. Deshalb oder trotzdem. Was ist der Unterschied? Was bedeuten diese zwei Konnektoren? Wann verwenden wir diese Konnektoren? This all bedeutet get the Grund. That is why. Trotzdem is wegen their Grund. Despite that. Against the condition und deshalb mit Condition. Könnt ihr mir ein Beispiel geben? Ein einfaches Beispiel. Ich gehe für spazieren. Deshalb. Es gibt einen Unfall. Ja, es gibt einen Unfall. Deshalb der Zug ist später gekommen. Aha. So was hat das gezeigt? Also What do you ich habe Fieber, deshalb habe ich Arzt Deshalb gehe ich zum Arzt. besucht. Ja, gut. Das ist gut, aber was ist die Bedeutung, hintersteckende Bedeutung? So, deshalb zeigt eine Folge. Something has happened and the consequence of that, the following of that, the follow-up of that, the continuation of that is given with deshalb. Ich habe Fieber. Isliye, therefore, for this reason, that is why. So it's a follow-up of the earlier thing. Ich möchte in Deutschland studieren. Deshalb lerne ich Deutsch. So why are you learning German? It's because I want to study in Germany. So a follow-up to the previous sentence, als Folge, nehmen wir deshalb. And what is trotzdem? In spite of. So what does this show? उसकी वजह Nine? Es regnet sehr stark. Es regnet sehr stark. Trotzdem spielen die Kinder Fußball.
Instead, in spite of. So what does this trotzdem show, and what is the meaning to be explained? Vi kan man das erklären. One we said was a follow-up. What about trotzdem? Against the condition. सर yeah. बावजूद Yeah, Devika? सर किसी चीज के बावजूद Bawajud. Can you explain the meaning of Bawajud? Anjali, du hast auch was gesagt? Against the condition means nicht Although. Nicht the condition, against an earlier statement. Correct. Against the earlier statement. Whatever has come in the earlier statement, against that you are proceeding or doing something or an action takes place. Okay, so there is the earlier statement. It's easier to remember it this way. Don't go with the definitions of concessive, consecutive, causal. Don't worry about all those K words. They sometimes end up confusing us. So best would be to remember it this way. Going against what is said earlier. You can't say, for example, I have an interview in Delhi. Yeah, on Monday, I have an interview in Delhi. In spite of that interview, I'm going to Delhi. It doesn't make sense. There you will have to say, therefore, I'm going to Delhi. Deshalb fahre ich nach Delhi. Correct? Yes. Right? So you can't use trotzdem in this case. So you have to give us, create a situation, or a situation is there which does not preventing you from doing something else. So when that situation does not prevent you, then we use trotzdem. Remember it that way. At least I learned it that way. It was easier than learning the grammar terms, concessive, causal, consecutive, final. It was easier this way. So what comes here? By dieser Übung, deshalb oder trotzdem. Let's finish this. So, tick tock. Sir, Yeah, Shashank, bolo. sir, yeah, actually, I'm confused between trotzdem and anstatt. Anstatt is instead. It is a replacement. Anstatt. Do you listen to film music? Yes. Shashank? You listen to film music. पुराने गाने सुनते हो? Yeah. Manchmal. Okay. Manchmal. Okay. There used to be a very famous English Hindi song, Kishore Kumar ka. जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना? Do you remember the song? No, sir. नहीं सुना? No. नहीं सुना ये गाना? सुनो कभी. It's a hilarious song. Very, very funny. जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना? I wanted to go to one particular place. लेकिन उसकी जगह मैं दूसरी जगह आ गया. Not उसकी वजह से दूसरी जगह गया. उसके बावजूद दूसरी जगह गया नहीं. इसलिए दूसरी जगह गया नहीं. जाना एक जगह था लेकिन पहुंचा दूसरी जगह. तो यहां जाने की बजाय दूसरी जगह पहुंचा. तो दैट इज योर अनस्टार्ट. टिकट तो बुक कराई थी गोवा की. बैठ गया गलत ट्रेन में, पहुंच गया चेन्नई. So instead of going to Goa, I went to Chennai. Right? I can give you one more nice example from my own experience, life experience. I once asked a student, normally I asked them at the beginning of the A1, warum lernen Sie Deutsch or warum lernst du Deutsch? The poor guy, he said, and he was very honest and he appreciated it. Ultimately turned out to be one of my very good students. So German क्यों सीख रहे हो? And he didn't want to answer in the class. So I had to
little bit, put a little bit of pressure on it. I said, "Yeah, शर्माने किस बात? शर्मा क्यों रहे हो? Just tell me, na. We are sharing our things, so why? What is the reason?" Said, "Sir, सीखना तो मुझे French था. I got admission in the French course also in the university. And I had no idea what French is, and I had no idea what German is. So, जब मैं आ रहा था, आपने already class शुरू कर दी थी और कोई classes चल नहीं रहे थे. My classes should start bang on time. So I walked into the room, or I started sitting and learning here. 1 week, maza aa gaya. I was enjoying it. Only now, today, you are telling me I'm doing German. मुझे आज पता चला है. I used to work without a book most of the time. Today, I've come to know I'm learning German and not French. And the reason is I have never heard, seen, or read French before or German before. So I have no idea कि ये कौन सी class है. So instead of French, he ended up learning German. जाना था एक जगह, पहुंचा दूसरी जगह. That is that unstuck. ठीक है? Let me give you another example. This I'm sure you will remember a long time. There was a Hindi film called Sita और गीता, याद है? Yeah. Yes, sir. शादी फिक्स हुई सीता से और अल्टीमेटली मिली गीता. Yeah. Unstuck. Unstuck. शादी करनी थी सीता से. Unstuck गीता आके बैठ गई. See, you can't forget such examples. Think of such examples in life. You'll remember these conjunctions or these connectoren for a long, long time. So, yes. Trotzdem oder deshalb. Was kommt hier? Die Mieten in Deshalb. Full Deshalb. sentence. Full sentence. Deshalb. It's deshalb. Don't read it as desh. It's deshalb. It's 2 words. Deshalb. Yeah. Den ganzen Satz bitte. Pura. Fatafat. Come on. Die Mieten im Stadtzentrum sind hoch, deshalb wohne ich gern dort. Huh? Trotzdem wohne ich. Trotzdem, genau. Trotzdem. Trotzdem wohne ich gern dort. Deshalb und trotzdem. फर्क क्या है? हाय ये तब What भी you- रह रहा है. Trotzdem. हाँ, ये तब मैं बाहर रह रहा हूँ स्टार्ट से. एक मिनट. deshalb means इसलिए. इसलिए कि उसके बावजूद. तो उसके बावजूद. उसके बावजूद. ओके. किराया ज्यादा है इसलिए वहां रहता हूँ, या किराया ज्यादा है उसके बावजूद वहां रहता हूँ. उसके बावजूद. So trotzdem. Trotzdem. Right? And let's understand die Konnektoren, diese Konjunktionen oder Konnektoren, wie die jetzt heißen, also in unserer Sprache, die uns die Bedeutung ein bisschen klarer machen. Try to understand them in your own languages. It's easier than using English instead of, just say, Shashank ne kaha hai abhi. I agree with him. Because when we try to use it with another language which we have not understood ourselves properly, it can cause a lot of problems. So look at that concept. Isliye. So you can't use इसलिए में ज्ञान, ये देखो ये होप के साथ ज्ञान है. किराया ज्यादा इसलिए मुझे वहां रहना अच्छा लगता है. वहां रहना अच्छा लगता है. किराया ज्यादा फिर भी अच्छा लगता है. हाँ यार, मेरी फंडिंग अंबानी से होती है डायरेक्ट. फिर ठीक है भाई, मैं कौन होता हूँ कुछ बोलने वाला, है ना. सो वर्क आउट द मीनिंग देयर. उसके बावजूद मुझे वहां रहना अच्छा लगता है. क्या करूं? Right? Okay, next one. Nummer 3.
Come on. Petra sieht mit ihrem Freunde zusammen deshalb können sie sich eine größere Wohnung leisten. Good, Petra. Huh? Petra is feminine from Peter. Petra is a feminine name. Did you know it was feminine? Yes. Can you make out that it is feminine So from the sentence? So Peter und Petra. Yeah, Peter is masculine, Petra is feminine. But Feminine. when you look at this name Petra, can you make out it's feminine from the sentence? Sie Ihrem Freundin. Genau. This here. Ihr. Her friend. Possessive pronomen, feminine. Had this been masculine, it would have been seinem Freund. Correct. Ja, Petra zieht mit ihrem Freund zusammen. You can't use this for feminine. Why not? Sie können. So this sie is plural. Plural for Petra and friend together. So ye sie hai, it's not singular. It's not for Petra. Had this been for Petra alone, it would have been kann sie. Correct. So our understanding of the pronouns personal oder possessive liegt vor uns in dem Satz. All we have to do is be a good grammar detective, grammar ka jasoos, and you have your entire problem solved. ठीक है ना? So just be careful here. So here, deshalb. Together, they're living together. Isliye, they can afford, können sie sich eine größere Wohnung leisten. Einen Moment. Da ist jemand an die Tür. Yeah. Okay, let's one. Der Vermieter hat die Miete erhöht. Deshalb Deshalb. gehe ich zum Mieterschutzbund. Gut. Was ist ein Mieterschutzbund, Raja? Ein Verein, wo die Mieter einen Schutz bekommen. Wir Schutz können- gegen was? Ja, Schutz für die Vermieter. Schutz vor dem Vermieter. So Mieterschutzbund will be your tenant protection association. Ja, es ist ein Verein, ja. Yeah, it's a tenants protection association. So if your owner increases the rent, you immediately go to this Mieterschutzbund. It's a legal entity. It's like a society or a union or something of tenants, and tell them, "Bhai, wo mere makan malik ne paisa बढ़ा दिया." So they'll ask this makan malik for reasons, because in the Vertrag, übrigens, Raja, Vertrag, Mietvertrag. Ja, Ja, morgen vielleicht, ja? Kannst du das uns mal morgen zeigen dann? okay. So this Mieterschutzbund helps protect the tenancy rights, the rights of the tenants. Vermieter cannot increase the rent without prior notice. It's normally in the contract. If not in the contract, adequate time has to be given to the tenant to be able to make the payment. Mit gültiger Grund. Ja. Das bedeutet, gibt es zum Beispiel einen Aufzug neuer installiert oder
Yeah, and there should be a valid reason for increasing your rent. Otherwise, Correct. it's, Correct. So all that is pre-decided and put in the contract normally. you know. Deswegen, also besteht es aus 40 Seiten. Okay, what about the next one? Class 2. Ein Baumhaus ist sehr teuer. Trotzdem kaufe ich viele Menschen eines. Yeah. It's very expensive, but in spite of that, many people buy one. A tree house. A tree house will be like this. A tree. It's built on a tree, on the branches of a tree or the big tree. Natürlich ist das nicht sehr, sehr groß. Das ist nur kompakt klein. It's very expensive. And remember, every day you have to climb up and down. So you can't simply open the door and step out. Well, you can, but then you'll end up probably in hospital. Okay, then let's start here. They shall. Johannes möchte sein Wohnzimmer renovieren. Deshalb fährt er zum Baumarkt. Gut, was ist Baumarkt? Sein Markt. Nein, Wood Market. Ja? Wir haben Bauhaus oder OBI, alle sind eine Baumarkt. Wo kann Wie heißt wir der Artikel von Markt? Wie heißt der Artikel von Markt? Der der Markt? 2 plus der. Der Markt, richtig, der Markt. Ein Baumarkt is a construction market or a DIY store. So what is a DIY store? Do it yourself. Absolutely. It's a DIY, do it yourself store. Yeah, Devika, you had that example. Yeah, mention the example, please. जोर से बोलो, अभी बोला था ना तुमने? क्या बोला? Hardware. नहीं, अभी she gave an example. What is a DIY store? We have this auch in Indian. So do it yourself. Wir haben ein Geschäft, ein großes Markt. Do-it-yourself-Markt. IKEA oder? IKEA, genau. IKEA, IKEA. Or IKEA of Deutsch. Okay. That's ein Baumarkt. So you buy things in a knockdown condition and you assemble them yourself at home. Everything will come in bits and pieces in its individual component. Bauteile, einzelne Bauteile bekommen wir und die sollten wir dann alle zusammensetzen. So do it yourself. Es ist sehr, sehr populär in Europa. Es gibt so viele Baumärkte. You buy your own things, your own components, and then you put them together yourself, assemble them together yourself. Okay, and morgen beschäftigen wir uns mit die anderen Konnektoren. Da, weil, denn, deshalb, we'll do this exercise. Have a quick look at sentences. How do they work in a sentence? Wo steht das Verb mit solchen, also in einem Satz mit solchen Konnektoren? Und wenn wir damit fertig sind, sind wir auch vielleicht fertig mit der Grammatik dieser Lektion. Then the grammar part is over for this lesson. Then we'll do a Leseübung and we continue with the text in the meantime. Did you people have a look at the video? Yes. This talker video I sent you, that link that Devika put in the WhatsApp? Noch nicht. No. Okay. Have a look at it. It's for the vocabulary, mainly for the vocabulary. Da wird natürlich ein bisschen schnell gesprochen. So have a look. So you get used to the German being spoken by Germans in their own style. So it should not come as a shock suddenly. If you want me to, I can speak like that.
No, sir. No. I can do that. It's not a problem. I've But been we- mistaken for a German in Germany. How they assumed I was a German, I can't understand. They must be all blind. I don't look like a German in any way. So, but nevertheless, it's not difficult to speak like them. But I'd rather stick to my own accent right now. Damit ich ganz klar alles ausspreche und als Konsequenz, ihr könnt mich auch verstehen. So, right now, we call it a day. Schon meine andere Gruppe, nein, ist noch nicht da, aber die wird dann bald kommen. So, wenn es keine Frage